Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tena. Wakati wa kuweza kunyosha gwaride, wakati wake Warrant Officer 1 Henry Mchera, Parade RSM. Hivi sasa wakuu wa vikundi mbalimbali, kikundi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne wanajitayarisha tayari kabisa kuweza kusimama mbele ya vikundi vyao. Baada ya kuhakikisha kwamba gwaride liko tayari, zamu ya mkuu wa gwaride hii hivi sasa kuweza kuchukua usukani kutoka kwake Parade Adjutant. Anaondoka kwa muda mfupi sana aliyopewa toka nje kabisa ya gwaride kujiunga na maafisa wa wenzake tayari kwa gwaride.
basi kwa ishara ya ngoma ndogo hiyo, wakuu wa vikundi mbalimbali pamoja na mfawidhi wa gwaride wanaingia ndani ya gwaride tayari kwa gwaride. Na pia sharti kuweza kuwekwa sawa kwa muda mfupi. Ningependa kutangaza kuwepo kwake nasi hapa uwanjani Bi Raila Odinga. Welcome, karibu sana. Asante. Naam, waheshimiwa mawaziri, katibu wa wizara mbalimbali, gavana wa kaunti ya Kisumu, itifaki zote zikizidi kuzingatiwa, mabibi na mabwana, karibuni leo tarehe mosi mwaka wa karibuni leo tarehe mosi Juni mwaka huu 2021 katika makala haya ya 58 sherehe za mashujaa katika uwanja huu wa Jomo Kenyatta hapa Kisumu. Mkuu wa gwaride hii katika makala haya 58 ya sherehe za Madaraka katika gatuzi hili la 42. Wima uwanjani ni vikosi vyetu vya majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi la wanahewa na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii Luteni Kanali Nyamo Kasaine. Kikundi cha kwanza cha jeshi la nchi kavu kiko chini yake Meja Gilbert Koech. Kikundi cha pili cha jeshi la nchi kavu kiko chini yake Captain Edwin Kipkosgei Kemboi. Kikundi cha jeshi la wanaanga kiko chini yake Meja Samuel Njirimani Agufa. Na kikundi cha mwisho cha jeshi la wanamaji kiko chini yake Meja Cliff Richard Apio. Parade Adjutant Captain Zephania Onyambu. Anayebeba bendera iliyofahari ya kikosi cha 7 Luteni daraja la pili Kevin Mwalo Kodieng. Parade RCM Warrant Officer 1 Henry Mchera. Mziki unazidi kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi chini yake mkurugenzi mkuu wa mziki Luteni Kanali Martin Mboka Makadia, na bendi ndogo ya kumkaribisha Mheshimiwa Rais iko chini yake Captain Joseph Mturi. Kupata kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya, tutazidi kupata burudani kutoka kwa bendi ya Maroon. Bendi tafadhali. Karibu Kisumu, karibu Kisumu Kenya, baba wetu wa taifa, kwa uongozi wako wa hekima tuna amani, kiongozi mwadilifu,
kiongozi wa upendo. Baba wetu wa taifa, hongera, tunakupenda, kiongozi wa wote, umeunganisha wa Kenya. Asante, umeunganisha wa Kenya wote. Asante, nia yako kuu Kenya isonge mbele, nia yako kuu ni Kenya ibadilike. Wa Kenya tusonge mbele pamoja. Wa Kenya tusonge mbele pamoja, tusonge mbele kwa umoja na amani, tusonge mbele pamoja, tushirikiane, tushikane mikono, bendera yetu sasa, bendera yetu ya pepe, bendera yetu leo, bendera yetu ya pepe, tusimameni sote, bendera yetu ya pepe. Ni siku ya furaha, bendera yetu ya pepe, ni siku ya kusherekea, bendera yetu ya pepe, ni siku ya madaraka, bendera yetu ya pepe, bendera yetu ya pepe. Wakenya tunafurahia uongozi bora kutoka kwa rais wetu. Tunakupenda, tunakupenda rais wetu, rais wetu, kwa kazi njema, kwa kazi njema. Kwako heko, 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 kwako heko, heko, kwa kazi njema, heko, kwa kazi poa, heko, unaunganisha Wakenya wote, heko, tiji mora baba, heko, atiji longo, heko, kwako heko, heko, kwako heko, heko, kwako heko. Wacha upepo wewe. Ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha choja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha choja. Asante sana Maroon Commando. Wananchi, na kwa sasa tumkaribishe kwa shangwe Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Daktari William Ruto. Welcome, Your Excellency. Karibu sana, Your Excellency. Nabi Rachel Ruto. Welcome. Your Excellencies.
ujenzi wa taifa, kwani ndicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Vivu ni adui mkubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kisababisha njaa. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo saa za kwenda kazi. Uvivu ndio adui na ujenzi wa taifa, ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. Ndugu yangu, kumekucha, amka wende shamba. Ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. Mwanangu, kumekucha, amka wende shule. Elimu ndio msingi wa maendeleo. karani, Kumekucha, amka wende kazi. ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. uvivu, ndio adui na ujenzi wa taifa. ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. ndugu yangu, Kumekucha, amka wende shamba. ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. mwanangu, Kumekucha, amka wende shule. elimu ndio msingi wa maendeleo. karani, Kumekucha, amka wende kazi. ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. uvivu, Ni adui na ujenzi wa taifa. ujiepushe na uvivu, tujenge taifa. wacha uvivu, wacha uvivu wewe. Hapo
Asante sana bendi ya Maroon Commandos. Tutazidi kupata burudani kutoka kwa bendi za majeshi. Bendi tafadhali. Na tumkaribishe kwa shangwe sasa aliyekuwa waziri mkuu Mheshimiwa Raila Odinga. Tumkaribishe kwa shangwe. Banda tuendelee. Bendi za majeshi ya ulinzi tafadhali tupate burudani. Na basi wananchi, tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, na Bi Angeline Ndayubaha Ndayishimiye. Welcome your excellencies, welcome to Kisumu. Karibuni sana. Tuwakaribishe tena wananchi kwa makofi wanapojiunga nasi kwenye jukwaa la rais. Asante sana. We continue. Maroon tafadhali mzidi kutupa burudani. Maroon Commandos.
Yeah.
Onyambo. Rhythm Nyarono Brown. Maroon Commanders. Wapi makofi? Makofi mawili. Twende. Asante Maroon. Turudi kwa bendi za majeshi ya ulinzi kuzidi kutupa burudani. Bendi za majeshi ya ulinzi, tafadhali. Asante sana bendi za majeshi ya ulinzi. Ni wakati wa kuomba, wakati dunia inapotikiswa na janga hili la korona. Mashehe pamoja na viongozi wote wa kidini, kiroho, tuzidi kuombea ulimwengu wetu. Tutarudi kwa bendi ya Maroon Commandos. Tafadhali tuzidi kupata burudani. Maroon Commandos.
mashariki hadi magharibi, kote ni kuzuri. Tuna mimea mbalimbali hapa kwetu Kenya, kahawa, miwa na chai, yote twaikuza. Mbuga zetu za wanyama zote zapendeza, toka pwani hadi bara kote kwavutia. Sisi sote tupendane hapa kwetu Kenya, weusi na weupe hawa wote sawa. Maendeleo tuliyoyapata toka tujitawale, ni haki tujivunie nchi yetu Kenya. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya, mchana na usiku sitarudi nyuma. Nimekubali kuilinda nchi yangu Kenya, mchana na usiku sitarudi nyuma. Kenya naipenda. Asante sana bendi ya Maroon. Asante bendi ya Maroon. Kwako. Na tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele mama wa taifa Bi Margaret Kenyatta. Tumkaribishe kwa shangwe wananchi anapoungana nasi hapa uwanjani. Welcome Your Excellency. Karibu sana. Asante sana Bwana Peter Wanjohi. Kuzidi kuwakumbusha wananchi, tutaweza kuongozwa na kwaya ya Ikulu kuimba wimbo wetu wa taifa, hali kadhalika wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao pia utaweza kuchezwa na bendi za majeshi ya ulinzi. Wakati wote tokea sasa tutakuwa tunampokea mgeni wetu rasmi, rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Nipe. Kwako Gitone. Naomba sote sasa, mabibi na mabwana, tusimame ili tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu katika sherehe yetu ya leo katika uga wetu wa kimataifa wa Jomo Kenyatta hapa Kisumu. Niombe tuwe tayari sasa wote, atakapoingia ugani tuweze kumkaribisha kwa furaha ili ajihisi kwamba yuko mahala panapostahili. Bendi Maroon Commandos, tuungane tafadhali. Tumkaribishe Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa makofi. Moja, mbili,
kwa sherehe ya leo, sherehe ya Madaraka. Karibu. Moja, peperusha bendera. Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais, uga wetu wa kimataifa Jomo Kenyatta hapa Kisumu. Karibu. Karibu. Peperusha bendera. Moja, mbili, tatu. Karibu. Mheshimiwa Rais. Moja, mbili, tatu. Karibu. Utuongoze kwa makala ya 58 sherehe ya Madaraka. Moja, mbili, karibu. Peperusha bendera. Wapi shangwe na vigelegele? Karibu. Mheshimiwa Rais. Shangwe, vigelegele. Tuendelee kumkaribisha na kumpongeza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Shangwe na vigelegele. Wapi bendera? Peperusha. Moja, mbili, karibu. Mheshimiwa Rais. Peperusha bendera. Salimia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Wapi shangwe na vigelegele? Furaha iliyoje jimbo la Kisumu. Shangwe, vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Moja, mbili, peperusha bendera. Karibisha hapa kwetu jimbo la Kisumu, makala ya 58 sherehe ya Madaraka. Karibu Mheshimiwa Rais. Karibu K4, peperusha bendera. Karibisha Mheshimiwa Rais kwa shangwe. Mpongeze, atuongoze kwa sherehe ya leo. Moja, mbili, tatu. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Madaraka. Wapi shangwe uwanja mzima? Peperusha bendera uwanja mzima. Karibu. Karibu. Asante sana. Asante Maroon Commandos. Asante Maroon Commandos. Asante sana Gitone. Tutabaki tukiwa tumesimama kwa ajili ya wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tuungane sote kwa pamoja kuweza kuimba wimbo wa taifa, hali kadhalika wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kuomba ruhusa kutoka kwake Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya kuweza kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Mounted by the Kenya Defence Forces, present and ready for the inspection. Asanteni kwa heshima, tunaweza kuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Robert Kibochi. Kupewa heshima ya hali ya juu unavyoshuhudia uwanjani hivi sasa, Mheshimiwa Rais akiweza kupeana heshima zake. Ndiposa wananchi tunazidi kuwakumbusha kila wakati unapokutana na bendera hii ya kikosi kuweza kuipisha, na iwapo umevalia sare rasmi za kiserikali kuweza kupiga saluti. Hivi sasa mkuu wa gwaride hii anaomba idhini kutoka kwa rais wetu na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi kuweza kuondoa wanajeshi hao uwanjani punde tu mgeni wetu rasmi atakapokuwa amechukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Division. Up to the right, defiance. Jeshi, bendera ya kikosi, shati huwa mbele unavyoshuhudia uwanjani, kala officer pamoja na parade RC. Basi Mheshimiwa Rais kwa amri hiyo waliopewa wanajeshi hawa by the quick march, wanajeshi hawa wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kuhakikisha kwamba mipaka yetu iko salama, anga letu liko salama na fuo za bahari zetu ziko salama masaa 24. Mkuu wa gwaride hii Luteni Kanali Nyamo Kasaine, anayebeba bendera fahari ya kikosi cha 7 Luteni daraja la 2 Kevin Mwalo Kodieny, Parade RCM Warrant Officer 1 Henry Mchera, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 2 cha jeshi la nchi kavu katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, kikundi cha 3 cha jeshi la wanaanga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha 4 na cha mwisho, jeshi la wanamaji wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Parade Adjutant Captain Zefania Onyambu, waweka alama jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, muziki umekuwa kuporomoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi chini yake mkurugenzi mkuu wa muziki Luteni Kanali Martin Mboka Makadia, Senior Drum Major Warrant Officer 1 Lucas Ochieng Okoth, wakiondoka hivi sasa uwanjani baada ya kutuletea muziki uliopangwa ukapangika. Nitampisha mwenzangu afisa mteule daraja la 2 Sylvester Achanga aweze kutuletea tamasha za ndege zetu za kijeshi kwa pamoja. Asante sana mwenzangu Corporal Ben Misango kwa hiyo tamasha nzuri ya parade. Mheshimiwa Rais, wakati wote tutakuwa tukipokea ndege zetu, na kwa mbali ndio hizo zinakuja ndege, kikundi cha kwanza cha ndege 3 ambazo zinakuja zikiwa zinapuliza moshi mweupe kuashiria kuwa kila kitu kiko shwari. Wanakuja uzuri kabisa pale wakiongozwa naye Meja Ochieng, ambaye kwa kweli wanapita taratibu wakiwa wanaonyesha ujuzi wao. Kumbuka hizi ndege aina ya Tukano mara nyingi zinatumika katika mafunzo. Wapigieni makofi wanapopita. Asante sana. Ndege za pili ni ndege aina F5 ambazo zina uwezo
wa kuruka kwa kasi na hali kadhalika kubeba makombora mazito zinapita pale uzuri kabisa katika Diamond Formation. Wapigieni makofi. Hawa ni vijana wetu hapa nyumbani, hakuna mgeni hata mmoja. Kumbuka hizi ndege kwa kweli zina uwezo mkubwa wa kuweza kuruka kwa kubeba makombora mazito na yanaweza kupiga na kurudi nyuma zikiwa kitumia mwendo wa kasi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege ya tatu ambayo inakuja ni ndege aina ya Tiara, aina ya Puma. Inakuja uzuri kabisa ikiwa imebeba bango kubwa kabisa, bango ambalo linasema God bless Kenya. Wapigieni makofi hao marubani. Mheshimiwa Rais, jambo la kufurahisha ni kwamba marubani wa ndege hii ni akina dada, Captain ambaye ni Captain Orina na Captain Mutua. Wapigieni makofi wanapopita hapo mbele ya jukwaa ya Rais wakiwa wamebeba bango ambalo lina ombi nzuri kabisa, Mwenyezi Mungu aweze kuibariki Kenya. Basi Mheshimiwa Rais, wanapopita ndege ambayo nitakuwa nikitarajia sasa hivi ni ndege aina ya Spartan ambayo inaongozwa naye Meja Omar pamoja na Meja Chacha, na kwa mengi zaidi namkaribisha mwenzangu Kopro Emmanuel Banzi aweze kutuletea tafrija za wanaanga wanamyavuli. Asante sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yetu ya ulinzi, angani hivi sasa ni wana Green Eagles, mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigedi ya operesheni spesheli za jeshi letu la nchi kavu. Kikosi hiki kiko chini yake Kanali John Njeru ambaye ndiye kamanda wa brigedi hii kwa sasa. Kikosi hiki kilianzishwa mnamo mwaka 1987 na baada ya mafunzo ya mwaka mmoja, wanajeshi wa kikosi hiki walikuwa wamebobea kwa kuruka na kudhibiti parachuti wakiwa angani tayari kabisa kwa shughuli mbalimbali za ulinzi wa taifa. Basi kama mantiki ilivyopangwa, mantiki ya leo ni mantiki ya sherehe na moshi unaopulizwa. Huyu ni gwiji wa maruko anayefahamika kama afisa mteule daraja la pili Sami Tirop, akitumia kilipuzi cha moshi kuashiria wana Green Eagles kwamba hali ya anga ni shwari na vilevile wanausoma kadiri upepo unavovuma. Wanakuja vizuri kabisa hivi sasa ikiwa kuna bendera 4 hewani ambazo zinapeperushwa na wana kikosi hiki cha Green Eagles. Ya kwanza kabisa ikiwa ni bendera ya Jamhuri yetu ya Kenya, ya pili ikiwa ni bendera ya majeshi yetu ya ulinzi, ya tatu bendera ya kaunti ya Kisumu, na ya 4 ni bendera ama bango lililo na maudhui ya sherehe hii nalosema pamoja tusonge mbele. Kikosi hiki Mheshimiwa Rais kinafahamika kwa kutekeleza operesheni zake usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui. Anakuja kwa maridadi kabisa hapa akitumia ujuzi wa hali ya juu alionayo Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tirop. Anatulia kidogo angani, anaangalia atatua wapi. Kwa uzuri kabisa, tumpe makofi anapotua hapa uwanjani kwa umaridadi mkubwa. Tuongeze makofi. Tuongeze makofi kwake Jump Master, huyu akiwa ni gwiji wa maruko. Mheshimiwa Rais, hivi sasa tunatarajia bendera yetu ya Jamhuri ya Kenya kuweza kutua mahali hapa kulingana na mantiki kama ilivyopangwa, mantiki ya sherehe hii ya Madaraka. Wanajeshi hawa wanatumia umaridadi, ujuzi na tajriba walionayo. Anakuja kwa umaridadi kabisa, taratibu, akikunja miguu yake kama mwewe, anaangalia atatua wapi. Kwa umaridadi, tuongeze makofi anapotua mahali hapa. Afisa mteule daraja la pili Joseph Munai anatua kwa umaridadi kabisa, akibeba bendera ya Jamhuri ya Kenya. Mheshimiwa Rais, bendera itakayotua hivi sasa ni bendera ya kaunti ya Kisumu. Inatua kwa maridadi kabisa, bendera hii ikiweza kupeperushwa na Senior Sergeant John Njoroge. Bendera ya majeshi yetu ya ulinzi inateremka kwa maridadi kabisa mahali hapa, ikiteremshwa hapa chini na Senior Sergeant Kali Mwema.
Bango lililo na ujumbe ama maudhui ya sherehe hii pamoja tusonge mbele linateremshwa kwa maridadi kabisa na Warrant Officer 2 Obadia Midhibe, anatua kwa maridadi. Makofi kwao wanaposhuka mahali hapa. Tuongeze makofi kwa wana Green Eagles wananchi tafadhali. Wa mwisho kabisa hapa vile vile ni gwiji wa kuruka, afisa mteule daraja la pili Jacob Leleina, anatua kwa maridadi akitumia moshi kuashiria kwamba kila kitu ni shwari kabisa. Tuongeze makofi wananchi. Makofi zaidi. Mheshimiwa Rais, kikosi hiki hutumia kauli mbiu inayosema death from above, lakini leo hii tusiwe na shaka, kwani wanajeshi hawa vile vile wana furaha kusherehekea siku ya madaraka mahali hapa. Basi kama ilivyo desturi, wanajeshi hawa sharti kuweza kujikunjia wenyewe parachuti hizi ili kuziweka tayari kabisa iwapo zitahitajika wakati wowote. Hiyo ndiyo shughuli walionayo mahali hapa, kisha kuhakikisha kwamba wanajipanga kabla ya kupeana heshima yao kama ilivyo mila na desturi zetu za kijeshi. Basi hapa wanaendelea na shughuli yao kama nilivyokuwa nimesema hapo awali kwamba mazoezi mara nyingi ya shughuli hii ama operesheni hizi hufanyika usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na sitarajie kwamba anaweza kuwa ananyemelewa na wanajeshi hawa. Basi hivi sasa wanazikunja parachuti zao ili kuhakikisha kwamba wanaziweka tayari iwapo zitahitajika kwa dharura. Basi wanajipanga hivi sasa ili kuweza kupeana heshima yao kama ilivyo kwenye desturi zetu za kijeshi. Mheshimiwa Rais, mafunzo haya ya wanajeshi hawa na Green Eagles yanafanyika hapa nchini Kenya kwenye shule inayofahamika kama Special Operation Training School. Wananchi tuongeze makofi wanapoondoka hapa uwanjani wanajeshi hawa. Makofi tafadhali. Baada ya onyesho hili lao wana Green Eagles. Basi kama kawaida, Drop Zone Safety Officer afisa mteule daraja la kwanza Hilary Chitira Osore, ambaye pia ndiye RSM shule ya mafunzo haya ya wana miavuli, anahakikisha kwamba kila kitu ni shwari kabisa. Basi kama ilivyo desturi, wanajeshi mambo yao mara nyingi huwa ni sawasawa, wanatembea sawasawa, wanavalia sawa na wanapigana vita vile vile kisawasawa. Tuwape makofi wananchi wanajeshi wanapoondoka mahali hapa. Makofi na vigelegele. Tuongeze vigelegele tafadhali. Asanteni. Basi Mheshimiwa Rais, wakiondoka hapo uwanjani, wana Green Eagles wakiongozwa na aliyekuwa wa kwanza kabisa kutua mahali hapa, afisa mteule daraja la pili Sami Tirop. Asanteni. Mheshimiwa Rais, hivi sasa nitarudisha kwake mwenzangu Ben Misango aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru flag staff wetu, Major Douglas Gitonga Mturi, Major Ismail Olwal, Warrant Officer 1 Elijah Koranga, yeye akiwa ni Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1 Amud Said Abdallah, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1 Dennis Talengo Namunyu, bila kumsahau Warrant Officer 1 Bwana Omar Haji, yeye akiwa ni Kenya Navy Sergeant Major, pamoja na wenzangu hapa, afisa mteule daraja la pili Hachanga
Kopro Banzi, ni mimi wenu Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Presidential Press Service Bwana Moses Wafula. Asante sana wafawidhi wenza. Naomba tutulie kwa maombi. Tutaongozwa kwa maombi ya kimila na mzee Jotham Ajiki Ondu kutoka kaunti ya Kisumu. Walam nyasachira mogajwang nyasachwe ugi warom hini yunyo nyakala na sai boklokre hachungi nyimi kalami kwedie pinyo mar Kenya pinyo morake haja nangari wadi kwedie ker mar Kenya molwor gilala migoso Uhuru Kenyatta gijogo duto makonye rito piny gwedho Uhuru ongo wangariek sipolidho chieng' jamondo kune bwanga kachieng' wuok ugwe owuok ne maber kachieng' podho ingo opodh ne maber alami ne Madaraka makawuono di chieng'ni remb jo Kenya no ochwe koula mon gi chuo no yiecho lepgi ni mondo wayud gimo kaka wayudo loch maber miwakwe makende miwakwe ma ok jarao kwe ma ok wendo mondo gandawa oyud dongruok kod nyak makende alami ni pinyo timo mudho korona nitie kwe magi jatelo alami kakelo magi duto iri ochop iri malo e polo malo piach. Atafuata sasa Sheikh Faisal Al-Amundi, kiongozi wa masuala ya kidini SUPKEM. Bismillahirrahmanirrahim. Kila jinsi ya sifa njema ni yako wewe, mlezi wa walimwengu wote, mfalme wa siku ya mwisho. Wewe pekee tunakuabudu na tunakuomba msaada. Ewe Mola, muumba wa mbingu na ardhi, tunakuomba udumishe katika nchi yetu hii ya Kenya amani, umoja, undugu na maendeleo. Ya Allah, tumekusanyika leo hii kukumbuka siku muhimu katika maisha ya Wakenya ya kupata madaraka. Tulipata madaraka haya kwa uwezo wako na kuwakubalia bidii ya wazee wetu waliotangulia. Leo sisi tunajivunia. Tunashukuru kwa hilo na tunazidi kukuomba umjalie na kumuafikia kiongozi wetu mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta pamoja na viongozi wote waweze kutumia madaraka haya kuzidi kuinua hadhi ya nchi na maisha ya wananchi. Ewe Allah, tunazidi kusumbuka na janga la korona katika afya zetu, katika uchumi wetu, hata kupoteza wapenzi wetu. Tunakuomba utuondolee janga hili kwa haraka, tuweze kurudi katika maisha yetu mazuri. Ya Allah, tunakukosea, tunakuasi, tunaomba msamaha kwako na utuongoze njia ya wale uliowaneemesha. Ya Allah, mwisho kabisa namtakia rehma na amani mtumishi wako wa mwisho, naye ni Muhammad, pamoja na manabii wote. Amin wa shukran. Atakayetufungia kipindi cha maombi ni Askofu Mkuu Winnie Owiti of Voice of Salvation and Healing International. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru sana siku ya leo. Umetukusanya hapa kutoka tabaka mbalimbali kwa sababu ya sherehe ya madaraka. Tunakushukuru kwa nchi yetu ya Kenya, taifa lenye makabila mbalimbali. Utofauti wetu Mwenyezi Mungu ndio nguvu yetu. Ubariki nchi yetu ya Kenya tunaposherekea madaraka yetu. Bwana, ponya nchi yetu ya Kenya kutoka katika janga hili mbaya la korona.
wape Wanakenya uzima, amani, umoja na maendeleo. Baba Mwenyezi Mungu, namwombea rais wetu wa Kenya, His Excellency Honorable Uhuru Kenyatta, na viongozi wengine, ili uzidi kuwapa afya njema, maisha marefu, na wazidishie hekima ya kuongoza taifa hili tukufu la Kenya kwa maendeleo na ufanisi. Ubariki serikali ya rais wetu wa Kenya, na umpe uhusiano wema na wale wote wanaofanya kazi pamoja naye. Umbariki Mheshimiwa Rais wa Burundi, Honorable Evariste Ndayishimiye, na wananchi wote wa Burundi. Mwenyezi Mungu, bariki sherehe ya leo ya Madaraka Day, tunapokumbuka siku ambayo tulijitawala kama wana wa Kenya kutoka katika unyanyasaji wa ukoloni. Sasa tuko huru, tunajitawala. Asante sana Mwenyezi Mungu. Bariki Kenya, bariki viongozi wetu wote, na ubariki sherehe ya leo, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tunaomba. Amen. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Mama wa Taifa, Mheshimiwa Bi Margaret Kenyatta, Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi na Bi Angeline Dayuba, Naibu wa Rais Mheshimiwa Daktari William Ruto na Bi Rachel Ruto, Spika wa Bunge la Kitaifa na Spika wa Bunge la Seneti, Mheshimiwa Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Waziri wa Makazi, Maji na Usafi wa Mazingira wa Jamhuri ya Afrika Kusini, Mheshimiwa Lindwe Sisulu, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, aliyekuwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Raila Odinga na Bi Aida Odinga, Mheshimiwa Gavana na wananchi wa kaunti ya Kisumu, wananchi, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, nikubalie sasa niweze kualika wenzangu watuandalie burudani. Welcome, 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 Your Excellency, ladies and gentlemen, Kenyans from all over Kenya and the world watching us right now on the World Wide Web. Your Excellency, the writer said that we do not sit and eat because we don't have food in our houses. We don't sit to light a fire because we don't have warmth in our houses. The writer said we do it because it's the right thing to do. And this morning, Kenyans from all over the world and all over Kisumu County are here celebrating this wonderful occasion right here in Kisumu County. Asante sana. Maudhui wa mwaka huu ni pamoja tusonge mbele. Jina langu ni Doris Janet Okumu, maarufu Adori Nyaro Kumunya Magdalena, Ramogi FM. Hapa nyumbani tunasema kanyakla wasud mbele. Well, for those of you who don't understand that language which will be spoken in heaven, all she meant was together we move forward. Kwa sasa tunawakaribisha waimbaji wetu, wanamuziki ambao wamekuja pamoja kwa tunaita hapo kolabo. Wanamuziki wamekuja pamoja, tunao Ohangla team pamoja hapo na Benga team. Na kabla tuende huko, tafadhali, Your Excellency, we took a walk on the streets of Kisumu and this great region, and we have some voices would like to play for you. Your Excellency, sauti ya mwananchi. Kenya, Kenya dongewa hero, Kenya twende mbele karachie. Na sasa sauti ya mwananchi. Mimi nikiwa hapa niko na furaha sana kwa huyu mheshimiwa wetu Rais Uhuru Kenyatta. Penye hii maji iko imefika, nilikuwa nateseka sana. Niko na maji safi kwa boma. Nashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kuniletea stima ya last mile. Sikuwa na uwezo ya stima, nimesha tamani sana nipate stima. Kusema kweli, Rais, umetujali sana sisi watu hapa chini, umetuinua, umetusaidia sana, tunashukuru sana.
Tunashukuru sana Rais Uhuru Kenyatta kwa kupatia sisi hii barabara. Zamani ilikuwa mbaya, hata kupita ni ngumu. Mvua ikipata we uko, uwezi kuja. Maji iko, matope iko, kutembea ni ngumu. Na uko na mtoto kwa mgongo, unaenda hospitali Alwaruko, kurudi ni usiku. Mimi nashukuru rais kabisa, wewe ni mtu mzuri, ulituahidi, tumeona, na saa hii hatuna mambo mengi upande wa kazi yetu. Kazi yetu imekuwa rahisi, tumekupenda kabisa, hata tunaomba tena urudi siku ingine kama vile ulikuja jana. Asante sana, erokamano Uhuru Muigai Kenyatta, ukonyo wa wanjo game, nyocha watagre. Nafurahia sana kurudi kwa shirika la reli. Zamani tulikuwa tunatumia hii reli na wakati ilipotea tumeumia sana. Kama reli itaanza kazi, sisi kama wamama biashara tutapata nafasi ya kwanza. Nasema ni asante, erokamano rais, erokamano pamoja na ndugu yako. I don't recall when a new stadium was built in Kisumu. I cannot even recall, because since I was born, we've just had one. And now this one, we've seen it from the conception, which means it is something which is going to help me as a sport guy and my children and the generation to come. Kitambo watu hawakuwa wanasikizana vizuri. Ukiona mwenzako, saa ingine una chuki na yeye. Sana sana ukabila ilikuwa hapa nchini Kenya kabisa. Lakini sasa namshukuru kabisa kuleta hii handshake. Umetuletea amani na hiyo tunataka. Erokamano wa Kisumu. Thank you. And now a cocktail of entertainment made up from groups from all over this region. And we have the Dodo dance, which was performed by women in happy ceremonies. And we shall also have the Ramogi dancers, who shall perform a special dance, which was done only by men, and especially during the Teroburu ceremony. Pia tunao wanaohangla hapa ambao wamejitayarisha sana kutuburudisha siku ya leo, na pia tunao benga ambao watatuimbia hapo wimbo za uzalendo siku ya leo. Asanteni sana, twasema pamoja tusonge mbele. A mixture of Afrofusion led by various artists from this region, and notably amongst them James Alice Akinyi, Nelson Mandela, Apesi Mnyama Mkali, Alex Bob Kamwana, Alan Blue, Idia Ching HSC, and the legendary Susanna Owio. Pia usisahau kwenye benga tunayo Sito Kale, tunayo hapo Jamnazi Africa, na tunayo hapo Dola Kabare, Javo Wood Game pamoja na Aluoch Pamba, ambao wametengeneza mziki poa sana, na kutaka kuelezea ya kwamba ukijisikia utataka kudensi pia umeruhusiwa tafadhali. Asante.
donge wakwe, donge wa moriyawa. Wakenya ni siku ya furaha, twasherekea Madaraka. PMC Production. Warwako Kisumu dala, Madaraka chopo jo Kenya ni gilo. Tusonge mbele tujumuike pamoja, kwa usawa tujenge taifa. Tunaishi kwa upendo na amani, tukifanya kazi kuboresha Kenya. Opinywa biune Kenya mora, wahero welo dala mora, watamengege Kisumu mora, wanyone dodo dala mora, wagoyo tenga Kenya mora, watiyo mate dala mora. Tunapochapa kazi mashambani mwetu, tunapochapa kazi viwandani mwetu, hata wakati wa janga taifa bado tutasimama, hata wakati wa janga taifa bado tutasimama. Tutasimama, tutasimama, Ojende wakete Kenya chunywa, wane mwanigi uwezo mkubwa, wagere, wakonyre, wamakre. Kenya mora, Kisumu mora, Kenya mora, wadagihera, wariure paro, makelukwe, maendeleo Kenya twasonga mbele. Kenya mora, wahero welo dala mora, watamengege Kisumu mora, wanyone dudu dala mora, wagoyo tenga Kenya mora, watiyo mate dala mora. PMC Production. PMC Production. Kenya moja, twapendana, twasherekea umoja wetu, nchi ya baraka na fanaka, Wakenya ni wazalendo. Wakenya wote wenzangu, tuungane pamoja. Wakenya wote wenzangu, shikane pamoja. Wati uhuru kanyakala, mundo wagere Kenya wa. Wati uhuru gikinda, mundo wagere Kenya wa. Kenya mama yangu
madongo dongo ya Kenya piny mabeno nyulo jong'wech madongo dongo ya Kenya piny mabeno nyulo jadhula madongo dongo ya Kipchoge Keino wuod Kenya mano jathurwaka Joka Denge wuod Kenya mano jathurwaka Injera Collins wuod Kenya mano jathurwaka Najivunia kuzaliwa Kenya Wakenya wote tuamke tujenge uchumi yetu Kama nguvu tunayo elimu tunayo afya bora tunayo usalama tunayo usafiri tunayo ukulima tunayo utalii tunayo kazi kwa vijana tunayo ugatuzi tunayo Kenya moja Kenya moja twapendana twasherekea umoja wetu nchi ya baraka na fanaka wa Kenya ni wazalendo chunguru malo mondo wagere Kenya akweda magdhoudi keke mondo pogoa chunguru malo wathi kanyakla ya wajosiasa keke mondo pogoa tungane zote tupige adui chuki na fitina tuweke mbali tuwe kitu kimoja wana Kenya Ani Kenya berneno kubiune Nairobi kao namba kubiune Ni Mombasa berneno kubiune Kata Kisumu berneno kubiune Kenya namba moja Kenya yapendeza Watu wa Mombasa Kenya yapendeza Watu wa Nairobi Kenya yapendeza Watu wa Kisumu Kenya yapendeza Kenya nchi ya watu wote Kenya moja Afrika pembe zote duniani Kenya moja mbuga zetu za wanyama za kuvutia Kenya moja sekta ya utalii sifa kubwa kwetu Kenya moja wageni wote wamekaribishwa Kenya moja Kenya nchi ya upendo Kenya moja Kenya nchi ya maendeleo Kenya moja Kenya nchi ya amani Kenya moja Kenya fahari kubwa kwetu Mololore oya moda wache gogana Wanu malo Maze wanu malo Kwa masomo wanu malo Se wanu malo Bewana wanu malo Asili mali wanu malo Kina mama wanu malo Raisi wetu mpendwa Hongera Raisi wetu mpendwa Hongera Wakenya wote Hongera Wakenya wote Hongera Viongozi wote Hongera Viongozi wote Hongera Wamama wote Kenya Hongera Wamama wote Kenya Hongera Wababa wote Kenya Hongera Sikukuu ya Madaraka twasherekea Sikukuu ya Madaraka twafurahia Sikukuu ya Madaraka twashangilia Sikukuu ya Madaraka leo Kenya moja twapendana twasherekea umoja wetu nchi ya baraka na fanaka wa Kenya ni wazalendo PPMC Production Kenya
Usito tum kora chako kan gimoro wero rais. Jatelo tich neni chako kapodi tinga mari. Itiyo matek, tinga mang'uon. Ikonyo jo Kenya, ikelo amani. Iriwo jo Kenya, Madaraka wayiego. Jo Kenya wacho niya, uhuru toka, uhuru ini rais, uhuru ini rais. Kenyatta ini kiongozi, Kenyatta ini kiongozi mpya. Inaendelezwa na wazalendo, Kenya inaendelezwa na wazalendo. Rais Uhuru ker mar Kenya, Uhuru ker mar Kenya. Uhuru Kenyatta sirikal tiyo kod maendeleo wan go jo Kenya. SGR donjo Kisumu dala, KP eto miya neno yidhi kod meli Kisumu. Bypass wan go Katok, flyover wan go Kodele, moro bende wan go Bandani. Barabara safi seche adek wan Nairobi buore. Inaendelezwa na wazalendo, Kenya inaendelezwa na wazalendo. Tokanyananga mwana wewe mama ya Kenya, Igoto Uhuru Kenyatta, rais wetu mpendwa. Tangu uongozi wako tumeona mazao, viwanda zinajengwa, chakula kwa taifa, nyumba na makao kwa bei nafuu, stima tunapata. Ndiyo maana sisi twaomba Mungu akulinde, Nyasaye akulinde, Ngai akulinde, pamoja kalaga akulinde. Kenya inaendelezwa na wazalendo, Kenya inaendelezwa na wazalendo. Yakalaga yikwedhe Kenya mangima, oganda ma e Kenya wan te wadoko joka ng'ato. Kar kelo tulo we wamed gero thurwa ka, jokabila duto wanowete koda nyimine. To nyithindwa be watero somo gi kinda, donge magi e jotelo mabiro tayo piny bang'e. Omiyo kuom mano Kenya duto fwayo rengo, ranyisi makende mar kwe e piny mangima. To donge Kenya inaendelezwa na wazalendo, Kenya inaendelezwa na wazalendo. Ugatuzi maendeleo mashinani, Harambee na vituo vya afya vinajengwa kote kote nchini Kenya. Chekechea wanapata elimu ya bure kwa watoto. President wetu mpendwa, tunakupenda sana. Unafanya kazi nzuri kujenga taifa letu la Kenya. Yes, Igwe. Malo 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 Kenya yetu malo malo. Walimu malo, madaktari malo, wanamuziki malo, wakulima malo, wanajeshi malo, mapolisi wetu malo, malo malo Kenya yetu malo malo. Wapi makofi yao, wapi makofi, wapi makofi. Asanteni sana, asanteni sana. Mimi naitwa Mzee Jalas mwenyewe na kushukuru sana Mheshimiwa Rais. Tusonge mbele pamoja, na kwa kuwa pamoja tumetembelewa na wageni kutoka Burundi, wanaitwa Burundi Drummers. Hawa wameletwa kwa pamoja na rais wa Burundi mwenyewe ili waje watutumbuize hapa nyumbani. Tunakaribisha Burundi Drummers. Karibuni Machegni Uhuru Kisumu.
Wapi makofi? Wapongeze kwa makofi mabibi na mabwana. Wapigeni makofi wanapoondoka mabibi na mabwana. Tuwapongeze kwa makofi jamani. Asante. Asante sana. Na nimpongeze Rais wa Jamhuri ya Burundi kutuletea burudani vile vile. Asante sana. Asante. Asante. Makofi kwao jamani. Makofi. Asante. Asante. Hongera. Asante sana. Haya, tuwapongeze kwa makofi wanapoondoka sasa. Pole pole sasa waweze kuondoka. Asante sana. Asante team dancers.
Asante sana, asante. Asante, naomba kwa heshima tuwapongeze wasanii wote waliotuletea burudani la siku ya leo. Kwa makofi jamani. Vile vile niweze kupongeza wafawidhi wenza Big Ted, Jalango na Dori Nyar Okumu kwa kazi nzuri. Kwa heshima kuu na unyenyekevu, Mheshimiwa Rais, naomba niruhusu nimwalike gavana wa kaunti ya Kisumu, Mheshimiwa Profesa Anyang' Nyong'o atukaribishe kirasmi kwa ufupi. Asante Mheshimiwa Rais. Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Kenya, Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, and the First Lady, Mama Margaret Kenyatta, His Excellency, the President of Burundi, Evariste Ndayishimiye, and Her Excellency, the First Lady of Burundi, Angeline Ndayabaha, the Deputy President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, and Mama Rachel Ruto, the Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Mama Ida Odinga, fellow governors present here, Cabinet Secretaries present, Excellencies, Ambassadors and High Commissioner, Members of Parliament, Senators, and Members of County Assembly, the Chief Justice, all judicial officers herein present, the Speaker of the Senate and the Speaker of the National Assembly, Honorable Saka and Roy Muturi, respectively, wananchi wenzangu, mabwana na mabibi kwa jumla, hamjambo. Your Excellency, before I say anything this morning, I'd like to report respectfully that we have lost one of Kenya's and Kisumu's greatest son, the late Parminder Singh Saini, otherwise known as Kake. He was a great hockey player in Eastern Central Africa during his time, and he captained the Kenya hockey team. Your Excellency, kwa unyenyekevu, I'd like us to respect a moment of silence for 1 minute in memory of our late brother, Kake. May the good Lord keep his soul in eternal peace. Amen. I would like to welcome you to this lakeside city of Kisumu, Your Excellency, and all your guests, and to the Lake region in general, on this great and memorable day, when we are assembled here to celebrate the 58th Madaraka Day of our beloved Republic Kisumu, of Kenya. A day when we achieved our internal self-rule after being a British colony since 1920. Without the tremendous sacrifices that our nationalists made and the blood that was shed by the freedom fighters, we would not perhaps be here today. These gallant sons and daughters of our motherland sacrificed themselves so that they could build for a future Kenya, which would be free, prosperous, and united, providing all her citizens with a place to feel at home. Mr. President, let me thank you and your government most sincerely for what you have done to this region, my county in particular, in building for a better future for our people in terms of infrastructural development, creation of a promising investment climate, and supporting trade and commerce. I will not dwell more on that
today, since Your Excellency, you must exercise your bragging rights by telling this august gathering what your government has achieved in this region, how you have built for the future of this region. But let it be noted, Your Excellency, that most of what you have done, though their seeds were no doubt planted earlier, have flowered and flourished since the handshake between you and your brother Raila since March 2018. Few Kenyans, Your Excellency, would disagree with the reasons that you gave for handshaking and the 9 principles you laid down as the foundations for a more resilient Kenyan nation. It was not only necessitated by the urgent need to restore peace, tranquility, and unity in the country following the conflict-ridden elections, but more to ensure that we slay the dragon of inconclusive elections in general that periodically precipitated post-election conflicts, thereby substantially retarding our development. Mr. President, we have no alternative in this country but to build a national, democratic, inclusive, and developmental Kenya. And all the 9 principles are well presented in simple and persuasive language in the document that 2 of you signed after that famous handshake. On this, we should be able to build a nation for our future generations. Mr. President, Kisumu has given Kenya some of the nation's happiest moments in our history. I do remember as a schoolboy the lyrics that Mama Uhuru sang in 1963 to propel KANU to a resounding victory in an election which historians have always called the Kenyatta elections. With Mzee Jomo Kenyatta and Jaramogi Oginga Odinga wearing Luo traditional beaded cap and addressing huge impromptu rallies in 1964, as they drove to Bondo to open Jaramogi's new home, it was quite clear, Your Excellency, that a new era had dawned in Kenya. Mzee Kenyatta and Jaramogi were ready to build a nation for the future generations of Kenyans. Subsequently, however, Kisumu saw sad moments that tarnished our nationhood and caused painful feelings of political exclusion among many Kenyan communities to the detriment of our national development agenda. Throughout all this period, Your Excellency, Kisumu has never turned its back on Kenya. We were nationalists in 1963. We remain nationalists today, embracing Kenya as one indivisible nation where all communities belong, happy to feel at home as one family in a national, democratic, and developmental Kenya. This, Your Excellency, is the essence of the Building Bridges initiative, to build for the future that our forefathers founded many years ago, and the future they yearned for. You and your brother Raila have once more recommitted yourselves to this noble mission. Please, don't look back. For as the Christian song goes, once to every man and nation comes a moment to decide. Then it is the brave man chooses, while the coward stands aside. Mr. President, I would also like to take this opportunity to plead with you to continue supporting devolution, because devolution works. And it's good for Kenya's agenda for political inclusion and a shared national prosperity from the grassroots upwards.
for. And secondly, that a government that delivers brings the country together. Because what you have done in this county, the administration that you lead, is a confirmation that Kenya, it is possible to develop Kenya equally and bring everybody on board. Your Excellency, the success that the administration that you lead has shown in infrastructure development brings into sharp focus the next phase of our development, a phase that will give opportunity, create jobs, create value, and create wealth so that we can deal with a twin challenge of poverty and unemployment. Your Excellency, that opportunity beckons so that the millions of young people around Kenya and in this region can have a job, they can do business, they can pay taxes, and Kenya can stand proud in the family of nations. Finally, Your Excellency, as we celebrate this 58th Madaraka Day, we are reminded that our forefathers worked hard, toiled, shed blood, so that we can have a democratic nation, a nation anchored not on personalities, but on constitutionalism, a nation built not on the foundation of tribes or ethnicities, but built on the foundation of institutions, a robust legislature, a performing executive, an independent judiciary, and other independent institutions, so that we can all celebrate the firm foundation of the rule of law, not the rule of man. That is a befitting day for us to celebrate our forefathers for bequeathing to us this great nation. It will be an act of great betrayal if we allowed ethnic bigotry and personality cults to destroy the firm foundation of constitutionalism and the rule of law in our nation. They will be proud to see us move forward and march forward, as my brother Anyang' Nyong has already elaborated. With all duty to request His Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Uhuru Kenyatta, to make his statement and continue the program from there. Your Excellency, sir. Asante William. Tafadhali tuketi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Burundi, Your Excellency President Everest Ndayishimiye,
Your Excellency, the First Lady of Burundi, Madam Angelina Dayubaha, Governor wa Kisumu, Mheshimiwa Nyang'nyong'o, Wakenya wenzangu, hamjambo? Sasa leo nitavunja protocol kidogo, mtanisamehe. Ningependa mbele ya niseme yale ambaye niko naye, nimualike ndugu yangu Raila Odinga, Jacob, awasalimie na awapatie salamu zake za madaraka. Karibu ndugu yangu. Haya. Juturo umor. Kagayana umor. Your Excellency, President Uhuru Muigai Kenyatta, First Lady Mama Margaret Kenyatta, Your Excellency, President Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, Madam Angeline Ndayishimiye, First Lady of Burundi, Your Excellency, William Samoei Ruto, Mama Rachel Ruto, the speakers of our parliament, the Chief Justice, all dignitaries who have been invited, wananchi wote, ladies and gentlemen, hamjambo tena. Leo ni leo. Your Excellency, let me begin first by recognizing some of other dignitaries who have come here. We are here with Honorable Stephen Kalonzo Musyoka. We are here with Honorable Musalia Mudavadi. Kuna wageni wengi ambao wamefika hapa. Your Excellency, last year to celebrate Heroes Day hapo Kisii. Na baada ya kutoka Kisii tukaenda Nyamira. Kisha tutakuja hapa Kisumu. Na siku hiyo ndio gavana ya Kisumu akauliza, akaomba angependa sherehe ya Madaraka iwe celebrated hapa Kisumu, ili aweze kuangalia miundo msingi kabla hajaandaa ile mkutano ya Free City, na ukakubali. Na tukakuja hapa na wewe na ukazindua ujenzi ya hii stadium tarehe 22 Oktoba, na wakasema watamaliza by April. Stadium imekwisha, Your Excellency. Tuko hapa vile vile, manake tulikuwa Kisii na kule tulikaribisha vizuri. Leo kuna elders kutoka Kisii hapa, Professor Sorobea Nyachio, then Mzee John Buru na John Onyego. Vile vile tuko na wazee kutoka Western Magharibi, Engineer Peter Mulaku, Peter Adams Ludava na Engineer Julius Nyarodho. Wote wamekuja hapa, wamekaribishwa vile vile na Luo Council of Elders ambao wako hapa. Your Excellency, siku ya Madaraka ni muhimu kwa historia yetu katika Kenya. Manake hiyo ndio siku tuliona ishara ya kwamba ukoloni inatoka.
baada ya miaka mingi ya Kenya kupigania kupata uhuru. Eneo hii walianza 1921 hapa, wakakutana wakati ukoloni ilikuwa na nyanyasa watu hapa, mahali naitwa Lunda huko Game, pale tulikuwa nawe juzi. Hiyo wakakutana na declaration ambayo iko naitwa Penyowacho Declaration. Wazungu wakauliza hii maana yake nini? Wakasema nchi imesema. Kulikuwa hapo na wazee kama Simon Nyende, kulikuwa pale na wazee kama Jonathan Okwiri, kulikuwa na John Paul Olola, Ojijo Teko. Walikutana pale wakasema mambo hiyo ushuru ya wakoloni sisi hatutaki, hata wengine mpaka wapeleke panya. Wakasema sisi hatutaki hii dhuluma ya wakoloni, na wakasema wakaanza kitu inaitwa Kavirondo Taxpayers Association, na wakaungana wakati huo na wale ambao walikuwa wanapigana kule Central kama Hari Dhuku, James Biuta alikuwa anafanya hapa Kisumu kwa posta, na wakaungana pamoja na ile Kikuyu Youth Association. Hapo ndio ilianza. Baadaye Your Excellency mwaka 52 Mzee Kenyatta alikuja hapa Kisumu. Alipokuja hapa alikuwa amealikwa hapa na Chengo Neko na Jaramogi, akakutana na viongozi hapa na akaadress mkutano hapa na akapiga ukoloni na wazungu kwamba watu hapa ndio walikuwa wajaona. Kutoka hapo akapata wale ma converts wengi sana, mmoja wao akawa ni Jaramogi. Baada hiyo Your Excellency, hali hatari ilitangazwa na Mzee Kenyatta na wengine wakashikwa wakapelekwa Kapenguria na kafungwa ndani ya ziwa ya Victoria. Kuna visiwa huko, moja yetu tunasema the Kenyan equivalent of Robben Island, inaitwa Mageta Island, nyingine inaitwa Oyamo, inaitwa Sinyanya. Pale ndio Maumau waliletwa na walikuwa nafungwa huko. Jela hizo bado yuko mpaka leo. Walipelekwa katika Mageta Island ili wakithubutu kutoroka, kuna mamba wataongea naye katika maji. Ilikuwa ni mateso makubwa wakati huo, lakini wananchi wakazidi kupigana. Ndio 1961 hapa Kisumu kulikuwa na mkutano ya kihistoria. Hapa ilikuwa katika stadium ile nyingine. Hapa kulikuwa na Mwalimu Julius Nyerere, kukawa na Kamuzu Banda, kukawa na Kenneth Kaunda, kukawa hapa na Joshua Nkomo, kukawa hapa na Tomboya na Joe Murumbi, Biu Koinange, Achengo Neku, Paul Ngei, Kungu Karumba, Fred Kubai. Jaramogi ndiye alikuwa ameandaa hiyo mkutano. Mazo zile ilikuwa ni Dio Ruko Makasimu. Hapo ndio walipitisha azimio kusema Kenyatta must be released, na wakasema KANU haiendi kwa serikali bila Kenyatta kuachiliwa, kufunguliwa kwa uhuru. Wale wengine wakati walikubaki kuenda katika serikali wakati huo, lakini KANU ambayo ilishinda uchaguzi ilikataa kuunda serikali mpaka Mzee Kenyatta afunguliwe awe huru. Baadaye mzee alifunguliwa, akaja akaongoza Kenya kwa uhuru, na wakati huo Kenya walikuwa naungana pamoja, walikuwa nasema tunataka tutoe mkoloni ili tuweze
jitawala peke yake, tupigana na maadui matatu makubwa ya nchi yetu: ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka mingi, Your Excellency, yale maadui bwana wako na sisi mpaka leo, lakini sasa tunasema tunataka tu mwanzo mpya, yale ambayo mmeanza. Hii mwanzo ni kwanza kuunganisha Wakenya wewe kama kitu kimoja. Bila hiyo hakuna maendeleo, na hiyo ndio maana ya handshake ambayo tulifanya mimi na wewe, ya kuleta Wakenya bila kuangalia wewe ni kabila hii au kabila hii, wewe ni Mkenya. Hiyo ndio sisi tunataka, na tukifanya haya tutaweza kumudu mambo mengi zaidi. Your Excellency, wakati huu Kenya iko na shida, janga ya corona iko na sisi hapa. Hata mimi hiyo corona ilikuja ikanitembelea, ikasema nataka kuniangusha. Mimi nikamuuliza, wewe ni nani wa nani? Inibodinyanga kanga, nikapigana naye mpaka mimi nikamangusha. Lakini hii corona imeleta shida mingi. Hawa watu unaona hapa wako na dhiki mingi zaidi, ukosefu wa kazi imepotea, wengine wamepoteza wenzao, wamekufa, ya kureconstruct. Na tuanze na stimulus program kubwa ya kusaidia hawa wananchi. Juzi ulileta mpango mzuri zaidi katika mijini, inaitwa kazi mtaani. Kwa hiyo kazi mtaani kirudi na kazi mashambani. Hiyo kirudi kama kazi mashambani, tutaweza kupata ajira kwa watu wetu wakati hii ya shida, ili tutoke katika hii janga tukiingia wale ile nyingine. Tuna hakika ya kwamba hii corona tutashinda. Kwa hivyo leo, Your Excellency, sio siku ya kusema mambo mengi zaidi, lakini tunakukaribisha hapa Kisumu. Wameona yale ambayo umefanya, hakuna haja ya kuyarudia, yani macho wataona. Lakini sisi tunasema tunataka tusonge mbele pamoja, tuunganishe Wakenya pamoja, na hiyo ndio maana ya BBI. Wananchi, BBI ndio mbele. Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono BBI? Your Excellency, karibu Kisumu. Asante sana ndugu yangu, nashukuru sana. Niwatambue kiongozi wa mahakama ambaye ako hapa pamoja nasi na ambaye ndiyo mama wa kwanza kusimamia mahakama zetu hapa Kenya. Tunakumpongeza, shukrani. Na pia niwatambue maspika wetu ambao pia wako hapa, wa Senate na wa National Assembly, na viongozi wote wa tabaka mbalimbali ambao tuko nao hapa. So fellow Kenyans, it gives me great pleasure to celebrate this 58th Madaraka Day in this beautiful city of Kisumu. And I take this opportunity through you, Governor, to thank the people and the leaders of Kisumu, and indeed the entire Nyanza region, for your warm welcome and the great work that has gone into housing and hosting this year's Madaraka Day Celebrations. Tunasema asante sana Kisumu for your warm welcome. Tunafurahi sana kuwa pamoja nanyi hapa Kisumu Dala. Tunashukuru. Mbele ya niendelee zaidi, tuko na wageni wawili
ambao wamekuja kuungana nasi. Moja ni dada yetu, ni shemeji yetu, ni Mheshimiwa Lindwe Sisulu, Waziri wa Human Settlement, Water and Sanitation wa nchi ya South Africa. Ningependa naye nimpatie dakika mbili asalimie wananchi wa Kisumu na wa Kenya na wapatie salamu zake za Madaraka. Welcome. Thank you very much, Mr. President. In my country, we say amandla. Amandla. Your Excellency, Mr. President, First Lady of Kenya, the former Prime Minister Raila, his wife, the President of Burundi, the First Lady of Burundi, ladies and gentlemen, all protocol observed. It gives me great pleasure today to make these remarks on Kenya's 50th day on which it virtually took power after being a colonial British empire since 1920. On behalf of the South African government and the South African people, we would like to give our best wishes to the Kenyan leadership and the people on this important day. I'd like to thank my brothers in struggle, President Raila Odinga, Prime Minister President Raila Odinga, President Uhuru Kenyatta, for the joy that they have given to my president to be represented on this day in Kisumu. On my president's behalf and that of the government of South Africa, we congratulate you for the road that you have traveled to this celebration today. Kenya was an inspiration to South Africa at the time of its independence, giving hope to our people that it was possible that we too in South Africa would be free. Alas, for us, that was the beginning of the worst form of repression, no doubt emanating from the fear of black rule in South Africa. So when you received your independence, Mr. President, the South African government swooped in on the entire leadership of the African National Congress in South Africa, and they faced death as we celebrated here. We celebrate with you the road that you've traveled most recently. We have marveled at the relationship between our two leaders here, Raila Odinga and the President, and I'll take home the message of what is possible when two leaders like yourselves work the way that you have. I've traveled with you, Mr. President, as you took your rounds around Kisumu for the last 2 days. And on behalf of my country and my president, I wish you well. I've seen the difference that you've made in all the developments that have been unveiled in the last 2 days. When I go home, I will tell of what is possible when we work together. I wish you well in your prosperity, in your unity, Mr. President. I wish you well in the prosperity you've brought to Kisumu. I am a South African, but married Luo. At this particular point, Mr. President, I would like you to pay tribute to women of this country. Those women who stood by you, former presidents, former leaders,
and current leaders. In particular, I'd like you, Mr. President, to pass to your mother, Mama Ngina, and through to my comrade Raila, to Ida, for the efforts they have made in making what is possible. There isn't a single woman in Africa who does not know of your amazing strength. Long live women. Long live women. Mr. President, I want to thank you for this honor. South Africa thanks you for this honor. And again, Mr. President, I'd like you please to join me and say to the people of South Africa, Amandla. Amandla. Thank you very much. Thank you very much, Lindwe. Inaonekana shemeji wenu wanawatakia makubwa. Hiyo mmesikia nyinyi wenyewe. So as I proceed, fellow Kenyans, this city and indeed this region of ours are the gateways to the hinterland of Eastern and Central Africa, a special position that this city has held for many years, tying our people in bonds of trade, friendship, as well as family. In recognition of this, my brother, His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, has honored us with his presence here today. We thank you, Your Excellency, and the First Lady, and indeed your entire delegation, for this honor, which will go a long way in strengthening the bonds between Kenya and Burundi. And indeed, your presence here today shows that the East African community is continuing to grow stronger day by day. Wananchi wenzangu, ningependa niwaulize kwa heshima, tusimame na tumkaribishe Rais wa Burundi aweze kunena nasi, na tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele kwa kutuheshimu kuja kuwa nasi siku ya leo. Karibu ndugu yangu. Asante sana mheshimiwa. Kenya oye! Wananchi wa Kenya oye! Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta, tena ndugu yetu na mkubwa wangu, waheshimiwa viongozi ya ngazi mbalimbali za serikali ya Kenya, wananchi wa Kenya wote, all protocol observed. Sisi kwa Kirundi tunasema tunasalimiana kwa amani. Amahoro. Amahoro ni amani. Mheshimiwa Rais, tuna furaha kubwa sana kuwa hapa. Tuna furaha ya kuungana nanyi kwa hii siku kuu, siku ya furaha. Waafrika wote wanakumbuka, wanajua mateso tuliteswa na wakoloni,
Ndio sababu kama tuko pamoja na sisi tunafurahia siku hii. Cha kwanza naanza kuwapongeza nyinyi wote wananchi wa Kenya. Cha pili ni kuwafikishia salamu za Warundi, salamu za amani, salamu za upendo, salamu za undugu. Warundi walinituma niwaambie kwamba wanapenda nchi ya Kenya, na wanajua kwamba kama wanafika Kenya ni kwao, hakuna matata. Mheshimiwa Rais, mimi nashukuru sana kwa mwaliko wako kuja hapa kujiunga nanyi kwa hii sikukuu. Tunafurahi kwa mwaliko wako kuja tuzungumuze macho kwa macho na tuonane macho kwa macho na wananchi wa Kenya, especially hapa Kisumu. Nilikuwa nasikia Kisumu kwa masikio, nilikuwa sijaona huyu mji, na furaha sana. Asante sana. Tena nashukuru sana, jana ulinitembeza kunionyesha maendeleo ya huyu mji, na nikaona kwamba Burundi kuungana na mji wa Kisumu ni rahisi sana, kwa sababu hii Lake Victoria inafika sehemu ya karibu na Burundi. Mkoa wa Bukoba, Tanzania ni karibu na Burundi. Kuungana na Kisumu ni rahisi sana. Kwa hii siku kuu nawapongeza, na nakumbuka kwa historia nimesoma kwamba Kenya kupata uhuru mulipambana sana hadi mufanye ile Mau Mau movement. Nimesoma kwenye historia kwamba palikuwa movement mzungu aende Ulaya, mweusi apate uhuru. Nimeyasoma hayo kwa vitabu, na sasa nikiona furaha kwenye macho yenu, naona mulipata uhuru wakati mulikuwa mumechoka kwa mateso ya wakoloni. Nawapongeza sana, na nawaambia kwamba Burundi na Kenya tumekwisha ungana, tumekwisha kuwa ndugu. Wa Kenya ni wandugu wa Burundi, na wakaribisha Burundi ni kwenu, na Warundi tunajua kwamba mmekwisha tukaribisha, na huyu upendo uendelee milele na milele. Mungu abariki Kenya. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais, na mimi pia nataka nikuhakikishie vile tumesema jana ya kwamba Warundi wajisikie wakiwa nyumbani hapa kwetu Kenya, na tuendelee kutenda mema ya kuinua hali ya maisha ya wananchi wa nchi zetu mbili na pia wananchi wa Afrika Mashariki kwa jumla. Lakini pia Mheshimiwa Rais, ningependa kukushukuru kwa kazi njema ambayo wewe na serikali yako mnaendelea kufanya ya kuhakikisha ya kwamba tumerudisha amani kwa nchi ya Burundi, na wananchi wa Burundi wameanza tena kuona maendeleo. Na nataka nikuhakikishie leo ya kwamba sisi na wenzetu wa Afrika Mashariki tutaungana pamoja nawe tuhakikishe ya kwamba hii economic sanctions ambayo imewekwa kwa nchi yako imeondolewa,
na ndio wananchi wa Burundi waweze kupata maendeleo ambayo wanastahili. So fellow Kenyans, today we celebrate the cultural diversity of Kenya, and we further strengthen our nationhood. For in the year 2015, I issued an executive order on the rotational hosting of our National Day celebrations in all our counties. Today, Kisumu City joins a growing list of counties that have played host to a National Day celebration. That is the counties of Nakuru, Nyeri, Machakos, Meru, Kakamega, Narok, Mombasa, and Kisii. This tradition allows for a focus on the positive contributions being made under devolution, while also enabling the hosting county to showcase itself on the national stage. Being in Kisumu today is significant and uplifting as we forge lasting bonds between the people of Kenya. This congregation here today is also a celebration of the handshake, a new political normal that not only embraces competition, but also encourages reconciliation and the healing of wounds, regardless of how fierce the competition was. The choice of Kisumu to host Madaraka Day this year is also intertwined with our national heritage, for there cannot be a better place to celebrate our liberation struggle and ponder the future of self-rule than here in Kisumu City. Kisumu is not only the historical hub of the East African Cooperation, it was also the intellectual incubator of some of the leading ideas behind our liberation movement. The national motto of Harambee, even though an import from India, was, for instance, introduced as a political rallying call here in Kisumu during the 1950s. After independence, our founding fathers popularized it as the national mantra of pulling together. Similarly, and led by Jaramogi Oginga Odinga, Kisumu was the epicenter of the push to release Mzee Jomo Kenyatta and the Kapenguria Six from their illegal detention by the British colonizers. Furthermore, during the detention of the liberation heroes at Kapenguria, union leaders from this region joined other Kenyans and quickly stepped into the gap to ensure that the liberation momentum was not lost. It was pre-independence leaders from this region who taught us that wacha aende mambo yake bwana. Haya, tuendelee sasa. It was pre-independence leaders from this region who taught us that attaining self-rule was not a one-man race. Rather, it was a relay in which one set out of runners fell out, another set was ready to continue the race. With such a well-appointed history of the struggle and the history of reconciliation that we are marking today, there cannot be a better place to commemorate Madaraka Day than here in Kisumu. Fellow Kenyans, today we celebrate close to 6 decades of self-rule
We celebrate the return of our liberties, the restoration of our dignity, and the democratic resilience that we have brought over the last 58 years. Today we also celebrate the war heroes who gave their all, including their lives, for us to be free. They sacrificed their freedom and their lives, knowing fully well that sometimes those who plant the seeds of freedom may never enjoy the fruits that follow. For their martyrdom, we honor our fallen heroes this Madaraka Day, and we do it fully conscious that a nation that does not honor its heroes will receive no honor amongst nations, to quote one thinker. As we celebrate self-rule today, we must also honor our founding fathers who dared to imagine Kenya, the bold and selfless architects of this great republic. And from this region of Nyanza, we honor, among others, Jaramogi Oginga Odinga, Tom Joseph Mboya, who was the architect of our economic blueprint at independence, and Achieng' Oneko, amongst others, who was one of the Kapenguria Six. Today we honor all the founding fathers of this nation, and we must also recall their principles of nationhood, and I will today just mention a few of these. One, they taught us that a progressive nation is one that is in continuous conversation with itself. This is because nationhood is a negotiated process that needs constant alignments and adjustments in the pursuit of perfection. The architects of Madaraka, however, warned us, a fact that I will not tire to remind you, that in making such adjustments and alignments, we must always avoid the paralysis of constitutional rigidity. Two, they taught us that self-rule is not an end in itself. It is a means to a greater end. Indeed, to quote T.J. Mboya, he said, and I quote, "Only through freedom and human rights could a people cooperate fully with their government," end of quote. But fellow Kenyans, freedom and human rights to be realized, the paradox of choices must be resolved. Three, they reveal the paradox when they emphasize that self-rule is the granting of opportunities, but accompanied by the burden of choice. Every opportunity in the exercise of freedoms and self-rule must be tempered by the consequence of choice. Every right granted must have a corresponding responsibility, and those who enjoy opportunities but neglect the burden of choice cannot be said to be truly free. This paradox of choices and freedoms applies to both individuals as well as institutions. Fellow Kenyans, based on some of these teachings, I believe we have built one of the most robust democracies in Africa. The fields of individual freedoms have expanded, and citizen participation has become emboldened. Our independent institutions have also occupied their rightful positions, and all of this because of the 2010 Constitution. And as I have said in the past, ours is probably one of the most progressive constitutions in the continent and indeed the world. However, since the 2010 Constitution expanded our individual fields of freedom, it also expanded the burden of the choices we make. Even our founding fathers urged the liberated patriots to shift from the status of being subjects
to that of citizens when their fields of freedom were expanded. They made it clear that a citizen is someone who understands the responsibility that comes with freedom, while a subject will squander opportunities granted by self-rule and refuse to shoulder the burden of choice. Similarly, I believe the framers of the 2010 Constitution did not envision a situation where expanded fields of rights resulted in diminished responsibility by citizens and institutions. They saw a balance between freedoms and the consequences of choice. But this balance is probably most challenged by the growth of our independent institutions. Their growth has stretched our democratic boundaries to the limit, but it has not cracked them. It has bent the will of the people, but it has not broken it. In fact, any other African country experiencing the political turns and twists that we have experienced in the search of greater perfection in our nationhood, I believe would have burst asunder, and we have seen many such examples across our land and continent. From the nullification of a presidential election in 2017 to an attempt to stop the will of the people as expressed through the BBI, the judiciary has indeed tested our constitutional limits. While I stand by the rule of law, and I will always obey the decisions of the courts, I am also compelled by my position to heed the sovereign and supreme voice of the people of Kenya. And that is why our national conversation today must focus on the consequences of choice. If citizens are required to exercise their will and shoulder the burden of their choices, should the independent institutions therefore not do likewise? In the field of independence, we have expanded the independence in the judiciary. But how should they expand their field of their responsibility and respond to the summons of nationhood? Shouldn't their decisions also be accompanied by the burden of choice? These are the questions of our national conversation, and we should objectively ponder them. And here I must be frank and ask what I believe to be legitimate questions. It is a fact that we were losing close to 1 billion shillings every working hour for the 123 days we held the 2017 election. The question the national conversation should therefore ask is who carried the burden of this choice? Was it the judiciary or the people? The truth of the matter is that it was the people who carried the burden of the choice. Development programs meant to make a difference in the lives of people had to be shelved. The second is that as a consequence of 2017, we initiated, together with millions of Kenyans, the BBI process that was meant to build bridges and create inclusive politics and end ethnic majoritarianism. If the court had subjected its decision to stop BBI to a cost-benefit analysis, in other words, if it had considered the burden of choice, then there are questions the judiciary would have asked. If we indeed were at a constitutional moment, is a decision against BBI a decision in support of the status quo? If BBI were to be stopped, who carries the burden of choice? On whose shoulders will ethnic majoritarianism rest? And who will carry the burden of losing 30%
of our national budget every 5 years due to the toxic politics that BBI sought to resolve. The judiciary would have asked itself another question. Can Kenya truly be a democracy if the people are denied the opportunity to express their sovereign and supreme choice at the ballot box on the basis of elevating technicalities over the overriding objectives of the law? Our Constitution, fellow Kenyans, is not a yoke around our necks, but rather it should be a mighty sword that can break the chains that limit all of us as citizens. The moral foundations of justice demands that the judiciary bears the burden of choice and the consequences therefore, especially when the burden of judicial choices is proposed to be carried out by the people. Fellow Kenyans, as I turn to the national question of our times, as is the national tradition every Madaraka Day, I wish to remind us of an instruction left behind by the founding father of our nation, Mzee Jomo Kenyatta. He said, and I quote, "Our children, born and unborn, may learn about the heroes of the past, but our present task is to make ourselves architects of the future." End of quote. This, fellow Kenyans, was a call to action. It was a call to predict the future by creating it. And against this backdrop, the national question of the moment must be poised. If indeed freedom is nothing but an opportunity to become better, how have we enriched what the founding fathers placed in our custody? Have we made it better than we found it? And has Kenya occupied its rightful place in the society of nations as a result of our improvements? I believe that that is the national question of the day. And in response to this question, I will use the 4 frames of our liberation struggle that have informed my administration. The first is economic. This frame is informed by the notion that political freedom in the absence of economic freedom is nothing but an illusion. Given that the founding fathers stood for economic inclusion and the administrations before mine was about economic recovery, my administration has embraced the maxim of economic acceleration. Economic acceleration in my administration is about increasing the speed of achieving our national goals. And we have increased the speed at national, county, as well as individual levels. At the national level, the colonizers left us with a gross domestic product, which is a measure of our national cake, of close to Kenya shillings 6.4 billion in 1963, using the exchange rate of the time. After 74 years of colonial occupation, that is what Kenya was worth every year. The combined administrations of Mzee Kenyatta, Mzee Moi, and Mzee Kibaki increased this national cake to Kenya shillings 4.5 trillion, and they did this in a span of 50 years. In the last 8 years, my administration has doubled what the colonizers and the first 3 administrations did in 128 years. Our national cake, our annual worth as a country every year, now stands at Kenya shillings 10.3 trillion. And even if you factor in inflation, our economic acceleration program has multiplied what the founding fathers left in our custody. At the county level, we have allocated Kenya shillings 2.3 trillion to our counties. This is equivalent to 16% of our GDP. What this means is that we have sent to the counties the equivalent of what our national cake was between 1885,
when the colonizers came to Kenya and when President Moi retired in 2002. That is the money that has gone mashinani. What they've done with it, hiyo ni yao. The BBI dream is to send even more resources to the counties in order to catalyze their accelerated development. And that is why we have proposed under the BBI to send 35% of our national revenue to counties. Fellow Kenyans, at the individual level, our Economic Acceleration Initiative has focused on the allocation of title deeds. And I'm proud to say that we have accelerated land adjudication in a way that is unprecedented. The previous administrations combined issued 6 million title deeds to Kenyans in 5 years. In the last 7 years, my administration has issued 5.1 million title deeds. On a pro rata basis, ladies and gentlemen, this is 7 times what previous administrations had done combined. I am happy that close to 20% of those title deeds we have issued are in the Nyanza region. In fact, most of them right here in Kisumu County. The title deed is what our founding fathers fought for when they made land ownership a central plank of our independence struggle. And by accelerating land adjudication and settlement, my intention is to ensure that we give security of tenure to as many Kenyans as possible. The next frame is what I call the big push investments. Our founding fathers laid the foundation for the future they dream of. Then they dared us to build that future by doing big things. But on this, they also cautioned us that to do big things, you cannot be distracted by small things. The big push investments are about laying the ground for our economic takeoff. Many Kenyans have asked why my administration is investing in big infrastructure projects. Why roads, rail, why ports? Indeed, when Cecil Rhodes, the British colonizer, and his cohorts dreamt of the road from Cape Town to Cairo, their vision was not the road. The road was not their dream. The dream was what the road would do for them. In the same vein, our brick and mortar investments of roads, rails, and ports are not the dream. The dream is what the big push investments will do for Kenya and how they will transform our standing in the community of nations and form the basis of national prosperity and the creation of decent and steady jobs for our people. Take, for instance, the Lamu Port, which I commissioned 2 weeks ago. It is the first port to be built in Kenya since the port of Mombasa in 1896. For 115 years, no government has built a deep-sea port on the East African coast of the Indian Ocean. Kenya is the first country to do so. Similarly, the history of this port dates back to 1972, when the idea was first hatched. It took 49 years for us to conceptualize and mull over this port, but we, in a period of 8 years, have made it a reality. Once this port is operational, Kenya will have claimed its stake in the Indian Ocean real estate. The port of Lamu will be able to handle ships the size of those that transit through the Suez Canal. And this capacity will not only increase our transshipment business, but will also impact over 130 million residents of the East African region. Another big push investment that we have been engaged in is the revival of what I call dead capital. We have done this because the instructions of our founding fathers was to take care
of what they had built. And in this regard, we have revived 566 kilometers of dead meter gauge railway. The revived 200-kilometer Nairobi-Nyanyuki railway will be a game changer. Every trip, the train will transport 1,600 passengers, which is equivalent to a convoy of 120 matatus. And the cost per passenger will be Kenya shillings 200 compared to current Kenya shillings 500 by matatu. Although it takes a little longer by train, the passenger will make a 60% saving using the revived rail system and have more money left in his pocket, while at the same time traveling at greater comfort and safety. Further, by moving our tea and coffee through this line at greatly reduced costs, the result is extra shillings in the pockets of our hard-working farmers. But I believe the most uplifting story of the revival of dead capital is one big push investment, and that is the port of Kisumu and the reconditioning of MV Uhuru vessel. I will not talk about the jobs this has created or will create and the buzz that it has evoked. These are obvious, but let me just focus on the economics of this decision. Today, to transport fuel by road from Kisumu to Uganda takes 72 hours because of the long queues at the Malaba border. But to transport fuel from the port of Kisumu to Port Bell in Uganda by ship takes only 12 hours. This means that by the time a tanker makes one trip to Uganda, MV Uhuru will have made 6 trips. Then there is the question of volume. One tanker carries 20,000 liters of fuel, but one wagon aboard our vessel in Kisumu carries 60,000 liters, which is 3 times the size of a tanker, which means that every time the ship sets sail, it carries 1,100,000 liters of fuel. If the ship accommodates 22 wagons, each voyage it makes to Port Bell is the equivalent of a convoy of 66 tankers headed to Uganda. What is more is that it costs $35 to transport 1,000 liters of fuel by road per kilometer. Over the lake, it costs $16 to transport the same through the port of Kisumu. That means for every $2 spent transporting fuel to Uganda by road, you spend only $1 through the port. Furthermore, the fuel lost, don't ask me how, but the fuel lost, kila mtu anajua nini inatendeka huko. The fuel lost by road transport was estimated to be worth Kenya shilling 6 billion every year. Today, by transporting through rail and lake, this has been reduced to 0, while fuel adulteration is a thing of the past. For those asking why we have made the big push investment in the port of Kisumu, that is your answer. It takes 1/6 of the time to transport goods by ship compared to by road, and this is good for traders, but also for investors, making our region that much more competitive globally. To date, that one single vessel has transported close to 50 million liters of fuel to Uganda. If in one trip you can carry 3 times the volume compared to tankers, I believe that that is good commerce. If it costs you half the price to use the port of Kisumu, that, my friends,
is good economics. Indeed, all our big push investments have been conceived to catalyze the economy and to provide the most rational choices for all actors. So, fellow Kenyans, I want to go to a third frame that I would like us to ponder over this Madaraka Day, and that is the restoration of dignity. And our founding fathers defined dignity as freedom from want. From the onset, liberation from the poverty of dignity was a central motive of our independence struggle. Indeed, our founding fathers taught us that self-rule will not be fully attained until self-worth is restored. And the national question we must ask is whether we are on track to liberating our people from the poverty of dignity, and to what extent have we liberated them from want. Article 23 and Article 43 of our Constitution makes the restoration of dignity a continuous process rather than a one-off activity. We must ask this Madaraka Day is how well have we rendered this aspect of our freedom? Some may ask what poverty of dignity is. Let me explain. Before we started the big push investments in Nairobi, there was only one clinic with 15 beds serving 500,000 residents of the Mukuru informal settlement. Meaning that when a mother delivered a baby in Mukuru, she had less than 1 hour of postnatal care before being asked to leave to make way for the next patient. This is the poverty of dignity. We have fixed this indignity by building 25 hospitals in our informal settlements of Nairobi to ensure that our mothers do not need to go through that kind of indignity again. Let me give another example. When a patient suffering from kidney disease had to travel for 70 kilometers from Siaya to Kisumu 3 times a week for dialysis, that was a tragic indignity. But further, the tragedy of this indignity was made worse because the patient needed 10 dialysis sessions a month, and if one session cost between Kenya shillings 9,000 and Kenya shillings 16,000, it meant that the patient had to spend between 90 and 160,000 shillings per month. How many farmers from Siaya can afford 160,000 every month for dialysis? Such patients had to sell their ancestral inheritance in order to get treatment. The net effect of this was that their illness ended up diminishing their families and indignifying them for generations to come. Today, I am happy to note that a patient from Siaya no longer has to travel 70 kilometers to Kisumu for treatment. There are dialysis machines in Siaya at the sub-county level. Similarly, he does not have to pay 160,000 a month for dialysis or sell his ancestral land. All he needs to do is to spend 500 shillings every month on an NHIF card, and this card gives him free dialysis every month. If dignity is freedom from want, then we have restored it using our health interventions, as I have just stated. I say this because between 1963 and 1978, as a country, we had only 1 renal unit and 1 dialysis machine. President Moi added 1 more, and President Kibaki added 4 more renal units. By the time our administration took over, we only had 6 renal units for the entire country. Today, and in only 6 years, we have 54 renal units with 360 state-of-the-art dialysis machines distributed among all 47 counties. Coupled with the NHIF card, this upgraded health infrastructure has restored the dignity to many families
previously condemned to disinherit their children because of disease. The dignity of families is supported by sustainable livelihoods, and it is for this reason that my administration's agenda continues to focus on creating an enabling environment that offers every Kenyan an opportunity to participate in the economy. Over the years, for example, micro, small, and medium business enterprises have turned to be breeding ground for indigenous industries. Because of this remarkable expansion, their contribution to national development continues to grow from strength to strength, and they are today the greatest engines of employment creation in our nation. To enable this region make its contribution to our national development, I look forward in the coming months to once again visiting Kisumu to commission the development of the 1,000-acre Kisumu Special Economic Zone. This singular initiative will provide immense opportunities for value addition of agricultural products for the entirety of the Western region and enhance the blue economy activities of the Lake Victoria Basin. The dignity that we seek to restore through livelihoods, I believe, will give every Kenyan an opportunity to participate in economic development. For instance, many of our Juakali artisans and craftsmen have had to endure the inequity in the tendering of contracts because of their lack of ability to get certification, hereby denying them the opportunity to get access to work. I am announcing, therefore, today a new initiative by my administration to provide a framework for the recognition of their skills through the awards of certificates based on competence in order to enable our Juakali sector participate in various economic opportunities that have currently been denied to them. In this regard, I today direct the Ministry of Education through the Kenya National Qualifications Authority to, within 1 month of this date, issue a policy framework for the comprehensive recognition of prior learning. This policy intervention will expand the opportunities for artisans and craftsmen in our Juakali sector to participate more meaningfully in our economy. Fellow Kenyans, I will now end briefly with the fourth frame of our national question this day. For us to secure what we have achieved in 58 years, we must not make politics the heat and the light of our national existence. Instead, we must endeavor to pursue political stabilization by any means necessary. I say so because stability and peace is the lifeblood of our republic. What we have built for 58 years can be destroyed in one day of political instability. But we cannot engage in political stabilization if we continue to live in political denial. For instance, and I will say it again, everyone knows that the BBI is good. It's good for our country. It is even good for those people who are unhappy with it. But too many Kenyans have embraced fear of change over the need to continuously strive for a more fair, just, peaceful, cohesive, and democratic Kenya. They oppose the bill sometimes not because of its substance, which even its harshest critics concede is good, but because, unlike our founding fathers, they cannot dare to imagine a better Kenya for all. Fellow Kenyans, as I said of the judiciary, their decisions must consider the letter of the law,
but fundamentally, the spirit of the law must also guide them. I say so with all humility because the spirit of the law is the light that will illuminate the burden of the choices that they make. For every decision they make, the spirit of the law will lead them to the consequences of their choices. The judiciary should be guided by the spirit of the law, and political stabilization will be easily achieved. And as for all of us, the political elite of this country, if we are going to continue to remain short-termist and self-serving, the consequence of our choices will become a permanent burden on our people. Let it be clear to all Kenyans, short-termism is not the path to political stabilization. Our founding fathers encouraged liberated patriots to upgrade their status from being subjects to that of being citizens by embracing freedom with responsibility. And I want to make a similar invitation to our political class this Madaraka Day. I want to invite them to upgrade their status from being politicians to being leaders. Politicians are too often obsessed with personal gain, but it is our national pain that should disturb them. Fellow Kenyans, I have just illuminated just a fraction of what my administration has done, for that is not, I believe, important. That is not what is important. What is important is the recognition of what those who went before us did. We have only built on their foundation with a full recognition that we are still a long way to achieving all the hopes and aspirations of our people. But like our forefathers, we live in the hope that future administrations will not seek to live in acrimony and division, will not seek to destroy, but to build on our achievements and reach even greater heights so that we can truly live the vision of Kenya as articulated by our forefathers, that the task before us is not today, but how can we become architects of that future. And that is why today I want in particular to thank the Right Honorable Raila Odinga for embracing national pain over his personal gain when we did the handshake. What is more, and many do not know that, is that he did this without asking or demanding anything from me. And I want to say today that whatever the future holds, I look forward to working with him and all Kenyan leaders and Kenyans to build a better, brighter, more united and prosperous Kenya, East Africa and Africa. Nimesema asante Jacomo na kwa viongozi wenzako wengine wote. Asanteni. Fellow Kenyans, in concluding my remarks, let me say today again, as Governor Anyang' Nyong'o said, that Kisumu City will, from the 26th to the 30th of April next year, play host to the largest Afro-Cities Summit ever hosted on the African continent. That event will be a gathering that will feature ministers, mayors, leaders of local authorities, representatives of civil society, the private sector, academia, national, regional, and international financial institutions, as well as development partners and other stakeholders. My extension, Governor, my administration, Governor, will extend to the county government of Kisumu every support in order for you to be able to showcase Kenya and Kisumu to Africa and the rest of the world. In the same breath,
allow me to say how proud I am today to be addressing you from this brand new Jomo Kenyatta International Stadium in Kisumu, and I wish to assure you that all the remaining works will be completed over the next coming weeks. Hongera Waziri Amina Mohamed and your team, pongezi sana na muendelee hivyo hivyo. So ladies and gentlemen, it is now my very distinguished pleasure and honor to wish every Kenyan, wherever you may be, a happy Madaraka Day, and to once again encourage you to stay safe. May God bless you all. May God bless Kenya. Mungu aibariki Afrika Mashariki na Mungu aibariki kontinenti letu la Afrika. Asanteni sana, asanteni sana. Nimewashukuru sana 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 sana. Thank you. Basi kwa heshima naomba tusimame kwa wimbo wa taifa. Kwa heshima naomba sote tusimame tafadhali. Basi asanteni. Kwa heshima ningeomba wananchi tuzidi kutulia hadi nitakapompisha mwenzangu aweze kutueleza. Mwenzangu Wafula, tafadhali popote ulipo uweze kutueleza jinsi wageni mashuhuri wataondoka. Tutulie kwanza, tutulie. Naomba tutulie. Msafara wa Mheshimiwa Rais na msafara wa Rais wa Burundi. Wengine tutulie tafadhali. Kenya tunayoipenda. Uweze kuondoka. Ukisindikiza